Grantarat Srimad-Bhagavatam Gaur Premanand Glories to the Ascendant. All glories to the Ascendant. Srila Prabhupada ki. Слишком много сигарет. Край, вот этот край не зажиг. Очки. Sunglasses. Очки. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Srimad-Bhagavatam, 4th Canto, Chapter 8, verse 20. Итак, мы читаем Шримад-Бхагаватам, 4-я песня, 8 глава, и стих номер 20. Do we have something to put underneath because it's too flat? Это что-то положить тут какое-то. Like this. The verse is written somewhere. Yes. Написано. Yes. Then everybody has to look there. Yes, they look at me. Все должны смотреть на доску, не на меня. Yasya Yasya Angri Angri Padmam Padmam Parichaya Parichaya Vishva Vishva Vibhavanaya Vibhavanaya Atta Atta Guna Guna Abhipattehe Abhipattehe Ajjaha Ajaha Adyatishtat Adyatishtat Khalu Khalu Paramishtyam Paramishtyam Padam Padam Jita Atma Jita Atma Shvasana Shvasana Abhivandyam Abhimandyam Yasyangri Padmam Parichaya Vishva Yasyangri Padmam Parichaya Vishva Vibhanvanayat Gunabhipatte Vibhavanayata Gunabhipate Ajodhyatishtat Khalu Paramishtyam Ajodhyatishtam Khalu Paramishtyam Padam Jitatma Shvasanabhivandyam Padam Jitatma Shvasanabhivandyam Yasyangri Padmam Parichaya Vishva Yasyangri Padmam Parichaya Vishva Vibhavanayat Gunabhipattihi Vibhavanayata Gunabhipate Ajodhyatishtat Khalu Paramishtyam Ajodhyatishtam Khalu Paramishtyam Padam Jitatma Shvasanabhivandyam Padam Jitatma Shvasanabhivandyam. Да, пожалуйста. Ясянгри Падмам Паричарья Вишва Ясянгри Падмам Паричарья Вишва Вибхаванаят Гунабхипате
Vibhavanaya tagunabhipate. Ajodhyatisthat kaluparameshtyam. Ajodhyatisthat kaluparameshtyam. Padam jitatma shvasanavivatyam. Padam jitatma shvasanavivatyam. Yasyam vipagmam paricharya vishva. Vibhavanaya tagunabhipate. Ajodhyatisthat kaluparameshtyam. Padam jitatma shvasanavivatyam. Madhajis. Yasyam vipagmam paricharya vishva. Vibhavanaya tagunabhipate. Ajodhyatisthat kaluparameshtyam. Padam jitatma shvasanavivatyam. Yasya. Чья? Angri. Нога. Padmam. Лотосным стопам. Parichaya. Поклоняясь. Vishva. Вселенную. Vibhavanaya. Для того, чтобы сотворить. Atta. Получил. Don't touch the microphone. Guna abhipattehe. Для того, чтобы обрести необходимые качества. Ajjaha. Нерожденный Господь Брахма. Adhyatishtat. Занял положение. Kalu. Несомненно. Parameshtyam. Высочайшее положение во Вселенной. Padam. Положение. Jita atma. Тот, кто покорил свой ум. What does he want? What do you want? Yeah, but you don't have to show him 20 times. Не надо 20 раз показывать. One time. Один So. раз хватит. Можно все-таки погромче микрофон? Там не слышно. Where did I stop? Чита Атма. Shvasana. Управляя жизненным воздухом. Abhivandyam. Являющийся объектом поклонения. Translation. Перевод. Anybody needs English? No? Кому-то английский язык надо? Okay. Перевод. Сунити продолжала. Верховный Господь так велик, что просто поклоняясь Его лотосным стопам, твой прадед, Господь Брахма, обрел все качества, необходимые для сотворения Вселенной. Нерожденный Господь Брахма является повелителем всех живых существ во Вселенной, но он занимает свой высокий пост только по милости Верховного Господа, которому поклоняются даже великие йоги, обуздавшие свой ум и управляющие жизненным воздухом праны. You don't want to read the commentary? Комментарий. Санити привела в пример Господа Браму, прадеда Друву Махараджа. Хотя Господь Брахма является одним из живых существ, благодаря своим аскезам, он по милости Верховного Господа занял высокий пост Творца Вселенной. Чтобы достичь успеха в каком-нибудь деле, человек должен не только совершать суровые аскезы, но и уповать на милость Верховной Личности Бога. Именно это имел в виду мачеха Друва Махараджа, и теперь о том же самом ему говорит родная мать Сунити. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Namani Namaste Saraswati Devi Gauravani Bhachari Nirvishesha Shunyavadi Pashyadhyadishasari
Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasri Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. It's not too warm. No. Can it open the window a little bit? Можно немножко окошко приоткрыть? Чуть-чуть погромче микрофон. So when Suniti heard what has occurred, и так, когда Сунити услышала, что произошло, then she also felt burned with grief. Она тоже почувствовала, что ее обуяло сожаление. And Suniti requested Dhruva Maharaj И она попросила Dhruva Махараджа to not wish any ill for others, не думать о том, чтобы что-то плохое случилось с другими. Accepting Surichi's words, принимая слова Сунити, the words were that he should rather approach the Supreme Personality of Godhead and worship His lotus feet. Слова, где было сказано, что он скорее должен обратиться к Верховной Личности Бога и поклоняться Его лотосным стопам. And she was citing Lord Brahma himself, Swayambhuva Manu, И она привела пример самого Господа Брахмы, Свамбхува Ману, as examples как примеры of those who attained their respective success как тех, кто достиг успеха в своей деятельности through the Lord's mercy. по милости Господа. And the Suniti, she implores Dhruva Maharaj to worship the Lord. И тем самым Сунити, она побуждает Dhruva Махараджа, чтобы он поклонялся Господу. With devotion and thus mitigate all his distress. С преданностью и так, чтобы он разрешил все свои проблемы. And then after deliberate consideration, и хорошенько подумав, also important, deliberate consideration. Это очень важно, хорошо подумать. He did not just irresponsibly or all of a sudden just ran away from home. Он не так, что он не безответственный или просто внезапно он убежал из дома. No, he took all the advices from his mother, from his stepmother. He considered them very carefully. Он услышал все советы, которые ему дала его мать, его мачеха. Он очень хорошо обдумал эти советы. Then he came to that decision. И затем он пришел к этому решению. To indeed seek the shelter of the Lord. Что на самом деле надо принимать прибежище у Господа. And Suniti, she admits that there's no solution to anyone's grief. И здесь Сунити, она признает, что нет решения ни для чего горя, other than taking shelter at the lotus feet of Krishna. Кроме как принять прибежище у лотосных стоп Господа Кришны. And also important, Srila Prabhupada writes in the purport. И также Шрила Прабхупада важную вещь пишет в комментарии. To become successful in any attempt, что чтобы добиться успеха в любых своих усилиях, one has to perform austerity. Человек должен совершать аскезы. Cannot be avoided. По-другому никак. Even mundane success. Даже успех в материальной деятельности. You have to voluntarily accept austerity. Нужно добровольно принимать аскезы. Those who studied high school, university, люди, которые учатся в школе, в университете, they can confirm this is austere. Они могут подтвердить, что это аскеза. Your friends, they all go to the disco, to the beach. А ваши друзья, они отправляются на дискотеку, на пляж. And you have to go listen to some lectures. И там надо какие-то тоже лекции слушать. And study. It's austere. Учиться, это аскеза. You would rather like to play, have fun. Вы хотели бы просто играть или забавляться? No. Нет. Austerity is necessary. If you want to attain or learning a musical instrument, если вы хотите чего-то добиться или даже научиться играть на музыкальных инструментах, austerity, you have to study, practice, study, practice. Это аскеза, нужно изучать, практиковать, изучать. Often you don't feel like doing it. Часто вам это не нравится. No, because you have that sadhya goal, you have that goal in your mind. Но у вас есть эта садхи, это та цель, которую вы поставили себе в уме. Therefore you accept inconvenience.
И поэтому вы принимаете какие-то неудобства. What to speak of Krishna consciousness, И что уж говорить о сознании Кришны? which is so much more difficult to attain Это цель, которую гораздо сложнее достичь, than other disciplines. чем в каких-то либо других делах. Because many great mystic yogis in the past, they tried to become Krishna conscious, they tried to surrender to the super soul. Потому что много-много великих йогов прошлого, они пытались стать сознающими Кришну, вручить себе сверхдуше. And many of them failed. И у многих из них не получилось. Too difficult. Это слишком сложно. What to speak of us? Что уж говорить о нас? Of course, Lord Krishna, he is very merciful. Конечно, Господь Кришна очень милостив. For the unqualified living beings in this age of Kali, he made the process very simple. Для неквалифицированных живых существ века Кали он сделал процесс очень простым. But nonetheless, some austerity must be accepted. Но так или иначе, необходимо принять какие-то аскезы. Even in the age of Kali. Даже в век Кали. We have to follow some rules, regulations. Необходимо следовать каким-то правилам и ограничениям. Chant Hare Krishna Mahamantra every Повторять day каждый день Харе Кришна Махамантру without fail. Без сбоев. Then gradually success will come. И постепенно успех придет. In the beginning it might be impossible. Вначале это может нам казаться, что это ничего не происходит. Often young devotees, they think, oh, so difficult Krishna consciousness. It will never work for me. Часто молодые преданные считают, что сознание Кришны это слишком сложно. В моем случае это не сработает. But then one day you will find yourself only thinking of Krishna. Но в один прекрасный день вы обнаружите, что вы думаете только о Кришне. Nothing else. И ни о чем другом. That's the goal of Krishna consciousness. В этом цель сознания Кришны. That your thoughts are always filled with Krishna. Что ваши мысли постоянно наполнены Кришной. And at one point you cannot even stop thinking of Krishna. И в какой-то момент вы не можете даже перестать думать о Кришне. Since everything is connected with Krishna, everything is related to Krishna. Поскольку все связано с Кришной. That's why Krishna stays in the Gita. Именно поэтому Кришна говорит в Гите. He gave that secret, it is actually secret instruction to Arjuna. На самом деле он дал вот это секретное наставление Арджуне. He made that very clear in the 18th chapter. Он сделал очень ясно в 18 главе. Before Lord Krishna spoke that verse. Перед тем, как Господь Кришна сказал вот этот стих. Now I will reveal to you the most confidential knowledge. Он говорит, я открою тебе самое сокровенное знание. What is that? И что, в чем оно? To always think of Krishna. Всегда думать о Кришне. Why is it confidential, secret? Why? И почему это такая тайна, такой секрет? Because Krishna knows there are so many in this world who hate Krishna. Потому что Кришна знает, что в этом мире есть столько много живых существ, которые ненавидят Кришну. They don't like to hear Krishna's name. Им не нравится слушать имя Кришны. They don't like to see or meet devotees of Krishna. Им не нравится видеть или встречаться, видеть преданных Кришны или встречаться с ними. This is why Krishna doesn't want to just openly make that statement. Oh, you all think of me. Поэтому Кришна не говорит просто так вот открыто, ну все думайте обо мне. They will become more envious of Krishna. Потому что тогда эти люди, они будут еще больше завидовать Кришне. Imagine someone doesn't like you. Представьте себе, что кто-то вас не любит. And you tell that person, always think of me. И вы говорите этому человеку, вот думай всегда обо мне, обо мне. Always look at me. Всегда смотри на меня. That will make that person more angry. Этот человек еще больше разгневается. So this is why Krishna, he rather calls it confidential. Поэтому Кришна, он говорит, что это сокровенное знание, делает его сокровенным. This is only meant for the devotees. Потому что это предназначено только для преданных. Only for those who have some affection, some attraction to Krishna, some love for Krishna. Для тех, у кого есть какая-то привязанность, какое-то влечение, какая-то любовь к Кришне. And then yes, always think of me. И тогда Кришна говорит, да, вот сейчас вот всегда можешь думать обо мне. Because there's nothing more beneficial than that. Потому что нет ничего большего, что может принести больше блага, чем это. So that in that verse, Krishna explains, Manmana bhavamat bhakto madhyajimam namaskuru. Поэтому Кришна в этом стихе он объясняет Манмана бхавамат бхакто. Mam vaishasi satyam te padijani priyo asime. That first, Krishna spoke that verse in the 9th chapter and then 18th chapter, 2 times.
Кришна сказал этот стих 2 раза, вначале в 9 главе, потом в 18 главе. In the 18th chapter, slightly different. И в 18 главе вот эта версия этого стиха, она немножко First two отличается. lines exactly the same. Первые 2 строчки те же самые. Just the second 2 lines are slightly different. Только вторые строчки, они немножко отличаются. But the exact same meaning. Но значение то же самое. Always think of Krishna, become Krishna's devotee. Всегда думай о Кришне, стань преданным Кришне. Actually, Krishna talks about himself. He says, me, always think of me, become my devotee. Конечно, Кришна говорит о себе. Всегда думай обо мне, стань моим преданным. Then worship me. Поклоняйся мне. Offer your homage unto me, Krishna says. Предлагай все мне. Thus you will come to me. Then he gives the result of always thinking of Krishna. What's the benefit? И затем в конце он говорит, каково будет благо того, что человек будет всегда думать о Кришне. Benefit result will be Krishna states you will come to me. А результат этого будет то, что Кришна говорит, такой человек придет ко мне. Without fail. Без каких-то сомнений. And this because then Krishna states you are very dear to me. Почему? Потому что Кришна говорит, ты очень дорог мне. Arjuna was very dear to Krishna. Арджуна был очень дорог Кришне. The Vaishnava Acharyas explain in these 2 verses, 2 times Krishna uses the word related to him 6 times. Вайшнавские ачарьи они объясняют, что в этих 2 стихах Кришна использует слова, которые имеют отношение к нему 6 раз. Me, my, me, 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 and again my. Я, мне, мое, я и опять мое. 6 times. 6 раз. In this way, Krishna wants to display or indicate 6 times because Lord Krishna possesses all the 6 opulences in full. И это 6 раз, потому что Кришна хотел показать, что он всеми 6 достояниями обладает в полной мере. Aishvayasa samargasa vyayasa yasasa shriya jnana vadagyos shaiva sanambhaga itingana. That's the definition of Bhagavan. Таково определение Бхагавана, Krishna, Кришны, Supreme Lord. Верховного Господа. He possesses in the fullness all the 6 opulences. Он в полной мере обладает всеми 6 достояниями. Aishvaya, that refers to all wealth, all riches. А Швария, это здесь подразумевается все богатство, все какие-то богатые вещи, все достояния. So many rich persons in this world. В этом мире столько много богатых людей. But nobody can even begin to compare with the wealth of Krishna. Но никто из них не может даже начать соперничать с богатством, которое есть у Кришны. Since all the innumerable universes, they emanate from Krishna. Потому что все бесконечное количество вселенных, оно исходит от Кришны. Narada Muni, when he visited Dwarka, he could see a sample of Krishna's opulence. Когда Нарада Муни посетил Двараку, он увидел какой-то маленький облеск богатств Кришны. And he was stunned. И он просто остолбенел. So much opulence. Столько много богатства. Aishvaya samaga virya. Virya means strength. Вирья означает сила. Who's more powerful than Krishna? Если кто-то более могущественный, чем Кришна. Even as a small child, he lifted Govardhan hill. Даже будучи маленьким ребенком, он поднял холм Гавардхана. Can someone do that? Кто-то это может сделать? At the age of 7, lift an entire hill. В возрасте 7 лет поднять целый холм. Who can do that? Кто может это сделать? Not possible. Невозможно. Only Krishna. Только Кришна. Yasha means fame. Яша значит слава. Who's more famous than Krishna? Кто более знаменит, чем Кришна? Even after 5,000 years, still Krishna's words are very popular. Bhagavad Gita. Даже через 5000 лет слова Кришны, сказанные в Бхагавад-гите, они до сих пор очень популярны. Before Srila Prabhupada published his Bhagavad Gita as it is, there were already more than 600 different interpretations of the Bhagavad Gita. До того, как Шрила Прабхупада напечатал свою Бхагавад-гиту, как она есть, до этого было уже 600 разных интерпретаций Бхагавад-гиты. All the great philosophers, thinkers, they contemplated the deep meaning of Krishna's words contained in the Bhagavad Gita. Все великие философы, мыслители, они думали, они пытались понять глубочайшие слова, полные смысла, которые Кришна сказал в Бхагавад-гите. Shriya, Shri means beauty.
Шрия. Шри значит красота. Who is more beautiful than Krishna? Есть ли кто-то красивее Кришны? Even we take all the beauty of this world, Даже если возьмете всю красоту этого мира, the Bhumandala region, the earthly region, you take all the beauties together. если возьмете всю красоту, которая содержится на Пумандале, в этом области Земли, всю вместе соберете. Some people, good karma, Есть какие-то хорошие люди, хорошие they кармы. look very beautiful. Они могут красиво смотреть, выглядеть. But you take all the beauties together. Но если возьмете их все вместе, You cannot even begin to compare with the beauty of the damsels on the heavenly planets. вы не можете даже начать сравнивать вот эту красоту с красотой, которую обладают девушки на райских планетах. They are laughing at the beauty of the human beings. Они просто смеются над красотой людей. They are laughing. Просто смеются. And yet you take all the beauties of the heavenly planets. Если возьмете всю красоту, которая содержится на небесных планетах, You cannot even compare that beauty with the beauty emanating from the small toenail of one of the eternal servants of Krishna. если вы вот эту красоту соберете вместе, то Pinky nail. Pinky nail. мизинцы, да. Если вы возьмете всю эту красоту, которая содержится на разных планетах, вы не можете даже начать сравнивать ее с той красотой, которая исходит от одного ногтя на мизинце одного из вечных спутников Господа Кришны. And all the eternal servants of Krishna, they are always looking eternally toward the indescribable beauty of Srimati Radharani. И все вечные спутники Господа Кришны, они вечно смотрят на несравнимую, на прекрасную красоту Шримати Радхарани. And Srimati Radharani, she is always enchanted by the beauty of Krishna. И Шримати Радхарани, она всегда очарована красотой Господа Кришны. And nobody, even Cupid, Никто, love of God, даже, the God of love. даже Купидон, Бог любви, Cupid. What is the translation of Cupid? Купидон. Амур. Амур. Amor. Yeah. Everybody is captivated by his beauty. все очарованы его красотой. When he's shooting his arrow in the heart, Когда он выпускает свои стрелы в сердце, and then you're finished. все, вы с вами конец, вам приходит конец. So attractive. Настолько привлекательный. And when he saw Krishna, И когда он увидел Кришну, what is it, Raman, Rati Raman, anyway, that area in Vrindavan, Raman Reti, Raman Reti. в этом месте Раман-Рети во Вриндаване, Yeah. There he wanted to shoot his arrow at Krishna. он хотел выпустить свою стрелу в Кришну. He thought it's a perfect scene, perfect situation. Он подумал, вот это совершенная ситуация, когда мне это делать. Krishna, young boy, Кришна маленький мальчик, gopis, young girls, Гопи-то маленькие девочки, and full moon, и полная луна, perfect. совершенная ситуация. Springtime. Весна, He wanted to shoot his arrow. он хотел выпустить свою стрелу. But when he looked at Krishna, И когда он посмотрел на he Кришну, was so overwhelmed by Krishna's beauty, he lost his consciousness, fell over backwards. и он настолько был очарован красотой Кришны, что он потерял сознание и упал вообще. And all his arrows were scattered all over the floor. И все его стрелы, они рассыпались по земле. So Krishna is the most Shriya, Krishna is the most beautiful. Итак, Шрия Кришна самый красивый. Just like it has been discussed, what is the most essential quality of Krishna? Как часто обсуждают, какое самое важное качество Кришны. The fundamental quality Самое такое качество, которое лежит в основе всех, on which all the other 5 qualities rest. на которых покоятся все остальные 5 качеств. Just like the human body. Как наше человеческое тело. There's what you call torso. Оно как тело наше. Как торс, да. The torso of the human body. Да, торс человеческого тела. The arms, head, arms and legs are the extension of the torso of a human body. Голова, руки, ноги являются продолжением туловища человеческого тела. Is it too warm for you? Too warm? Вам не слишком жарко? You can make some more Можно еще кое-что открыть. fresh air.
For some it's too warm. Если кому-то слишком жарко. Just like the trunk of the tree. Подобно стволу дерева. That's the torso of the tree. Вот это туловище дерева. And all the branches, twigs, leaves, the extensions of the torso of the trunk. И все ветки, все побеги, все листья, они являются продолжениями вот этого туловища, этого ствола дерева. You can follow? Can you follow? So what is the torso of Krishna's transcendental body? И что же является туловищем трансцендентного тела Кришны? Красота. Yes, beauty. Да, красота. That's the trunk, that's the torso of Lord Krishna's transcendental form, beauty. Вот это туловище трансцендентного тела Кришны, это его красота. And all the other qualities, they're extensions of that quality. И все остальные качества, они являются проявлением вот этого одного изначального качества. And jnana, knowledge, and renunciation. И далее знание, гьяна, знание и отрешенность. Because Lord Krishna is the most knowledgeable. Конечно, Кришна, он знает больше всех. He knows everything. Он знает все. Eternally, in the present, in the past and in the future. Вечно, в прошлом, настоящем, будущем. Nothing Krishna does not know. Нет ничего, что не знает Кришна. He is all knowledgeable. Он всевидящий. And he is the most renounced. И он в наибольшей степени отреченный. And that he displayed in some of his eternal pastimes. И это проявляется в некоторых из его вечных игр. How, if Krishna wants, he can display the most intensive, the most extended quality of renunciation. Игры, в которых проявляется, Кришна проявляет самое-самое такое максимальное качество отречения в максимальной степени. So since Lord Krishna possesses all these 6 opulences in full, и поскольку Господь Кришна, он всеми этими 6 достояниями обладает в полной мере, it will not be difficult to always meditate on Krishna. Будет не так сложно всегда медитировать на Кришну. Again, take an example in this world, of this world. Опять-таки возьмите примеры этого мира. If someone is very famous, если кто-то очень прославленный, not difficult to think of that person. Знаменитый, не так сложно думать об этом человеке. Is it not? Не правда ли? Some movie star, some musician, very famous. Какие-то киноактеры, какие-то певцы, они очень знаменитые. Not difficult to always think about that famous person. Не сложно думать об этом знаменитом человеке. So like this, Lord Krishna possesses all 6 opulences in full. Подобно этому Господь Кришна обладает всеми этими 6 достояниями в полной мере. Therefore, it's not difficult to always think of Krishna, always meditate on Krishna. Поэтому не сложно всегда думать о Кришне и медитировать на него. There are 3 to think, to always think, meditate Krishna, smriti. Всегда думать об Кришне, медитировать на него, это смрити. This is called smriti. Это называется смрити. There are 3 kinds of smriti. Есть 3 вида смрити. Different levels of remembering Krishna. Разные уровни памятования Кришны. The first one is, it is called smaranam. Первый из них называется смараном. That means a general remembering Krishna. It happens sometimes. Это общее такое памятование Кришны, но иногда происходит с нами. Most of the time we don't think of Krishna. Большинство времени вы не думаете о Кришне. We think of ourselves. Вы думаете о самих себе. I always receive letters, sometimes from devotees, disciples, I receive letters. Я постоянно получаю письма от преданных, от своих учеников. Then I always count the I. Я считаю, где там, сколько там раз было. Я. 20, 30 times, 50 times. In one message, 50 times. В одном письме 20, 30, 40, 50. Я мое. That's the problem. В этом проблема. We go thinking about ourselves all the time. Мы всегда думаем о самих себе. And how often we think of Krishna? Но как часто мы думаем о Кришне? Occasionally, sometimes. Ну да, иногда. When we are lucky. Если мы удачливы. We think of Krishna. И мы думаем о Кришне. But then there's dharana. Но есть следующее дхарана. And dharana means you purposefully you make that endeavor, you attempt to think of Krishna. Дхарана значит то, что вы осознанно прилагаете усилия к тому, чтобы думать о Кришне. You practice. Вы практикуете это. You want to think of Krishna. Вы хотите думать о Кришне.
you're not waiting for that occasion when you remember Krishna, but you consciously endeavor to think of Krishna. Вы не ждете, когда вот эта великая удача придет, что вы подумаете о Кришне. Нет, вы осознанно прилагаете усилия о том, чтобы думать о Кришне. By practice. Практикуя. Again, I forgot Krishna. Опять я забыл Кришну. Make that a conscious endeavor. I have to think of Krishna. Должно быть осознанное усилие. Я должен думать о Кришне. And let me now open the Krishna book and read about Krishna. Давайте-ка я сейчас открою книгу о Кришне и буду думать и читать ее. While chanting Krishna's names, you consciously endeavor. I thought I should remember Krishna. Когда вы повторяете святые имена, вы постоянно прилагаете усилия о том, что я должен помнить о Кришне. After all, I'm chanting Krishna's name. В конечном счете, я же повторяю имена Кришны. And actually, in this way, you consciously try, endeavor. А вот таким образом вы осознанно прилагаете усилия к этому. And then Dhruvana Smriti. И следующее, Dhruva Anusmriti. That's the third level. Это третий уровень. That means you, even you don't want to think of Krishna. Even you want to forget Krishna, you cannot. Значит, то, что даже когда вы хотите не думать о Кришне, хотите забыть о нем, вы не можете этого сделать. Dhruvana Smriti, the example is given of honey. Dhruva Anusmriti приводится пример меда. Floating down the outside of a jar. Как есть банка с медом, и вот он вытекает оттуда. Thick honey floating. Такой густой мед вытекает. It's so thick, uninterrupted. Он настолько густой, что там это сплошной поток этого меда. This is like thinking of Krishna always. Это то, как вы можете думать о Кришне постоянно. Example of the gopis is given. Приводится пример гопи. They sometimes wanted to forget Krishna. Иногда они хотели забыть о Кришне. Because they thought Krishna is simply too much. Потому что думали о том, что слишком думать о Кришне это уже слишком. We gave up everything, we ran away from home, we renounced our families. Мы отдали ему все, мы ушли из дома, мы бросили свои семьи. They were married gopis, some of them were married. Некоторые из них, они были замужние гопи. They had husband, children. У них были мужья, дети. When they heard Krishna's flute, они услышали флейту Кришны. They dropped everything. И все бросили. They ran to Krishna. Побежали к Кришне. In full surrender. В полном предании. Krishna, do with us whatever you want, take us wherever you want. Кришна, делай с нами все, что хочешь, забери нас туда, куда хочешь. They were so surrendered. Они были настолько предавшиеся Боже. And then Krishna, after the Rasa Leela dance, he told them, now you can go home. И Кришна после танца сказал, вот теперь возвращайтесь домой. But they knew, no, we cannot go home. Они сказали, как это так вернуться домой? Our relatives, they will reject us. Наши родственники, они нас отвергнут. Because it's not, for married, anyway, you know the story. Ну так или иначе, вы сами все знаете. So they thought this is too much. И поэтому они подумали, это уж слишком. Let us forget Krishna. Давайте забудем о Кришне. Because Krishna, he's always so mean. Huh? He's always so mean. Mean? Not nice. Mean. Кришна, он такой эгоист. What is it? Kruta? Крутой. Krutoy? Krutoy. He's always doing things, which makes us angry, disappointed. Кришна всегда делает такие вещи, которые нас гневают, которые нас сбивают с толку. And then one gopi tells the other gopi, you know what Krishna did yesterday? И как одна гопи сказала другой гопи, ты знаешь, что Кришна вчера сотворил? What did Krishna do yesterday? Она сказала, нет, не знаю, что он сделал. No, Krishna. They cannot forget Krishna. И так они говорят, Кришна, не могут забыть о Кришне. As more they try to forget Krishna, as more they remember. И чем больше они пытаются забыть о Кришне, тем больше они о нем помнят. And then they think, what's the remedy for that? Они думают, а какое же лекарство от этого? To do the opposite. Надо сделать по-другому. To always think of Krishna. Надо всегда думать о Кришне. But then that also doesn't work. Это тоже не работает. Because they also think of Krishna. Потому что они все равно думают о Кришне. So whatever they try to do, they cannot forget Krishna. Поэтому, что бы они ни делали, они не могут забыть о Кришне. That's the perfection of Krishna consciousness. И это совершенство сознания Кришны. That we cannot forget Krishna. Когда мы не можем забыть о Кришне. There's one at the end I would like to share with you. Есть одна вот история, которую хотел бы поделиться с вами в конце. From the Jaiva Dharma, very nice excerpt. Это замечательный отрывок из Джайва Дхармы. Related to Lord Krishna being Akila Rasamrita Murti.
Это связано с тем, что Господь Кришна является Акилой Расамритамурти. He is the reservoir of all rasas. Он вмещает в себя все расы. Rasa means like the transcendental sweet taste of a relationship. Раса это означает трансцендентный сладкий вкус отношений. Like in this world. Как в этом мире. There are different relationships people have with each other. Есть разные отношения между людьми в этом мире. Between friends, между друзьями, between husband and wife, между мужем и женой, lover and beloved, возлюбленными, etc. и так далее. Parents, children, родители и дети. Different relationships. Это все разные виды отношений. And contained in these relationships are what you call in Sanskrit rasa. И вот то, что стоит между этими отношениями, это то, что на санскрите называется раса. The taste of that specific relationship. Вкус вот именно вот этих уникальных отношений. Now Krishna, he is described by Rupa Goswami as the reservoir of all rasas. И Кришну, Рупа Госвами описывает Кришну как того, кто вмещает в себе все расы. Akila rasamrita murti prasrimana ruchirudha talkapali kalita shama lalito radha prayanavidu jayati. That's the verse. Вот такой стих. And in another quotation, Lord Krishna is described as Rasavaisaha. И в другой цитате Господу Кришну описывают как раса Вайсаха. He himself is rasa. Он и есть раса. In this world we are searching for rasa. В этом мире мы ищем расы. But Krishna himself is rasa. Но Кришна, он и есть эта раса. It's an amazing point. Удивительный такой момент. Which practically means that all living entities, they have to endeavor to experience rasa in relationship with Krishna, because Krishna is rasa. Это практически значит, что все живые существа должны стараться испытать расу в отношении с Кришной, потому что Кришна и есть эта раса. And because in this world the conditioned souls are trying to imitate Krishna. И поскольку в этом материальном мире обусловленные души пытаются имитировать Кришну, this is why they take on the attitude of Krishna. И поэтому они принимают на себя вот все эти настроения Кришны. You first have to approach me. Что вначале вы должны ко мне пойти. Then there will be some rasa. И тогда будет какая-то раса. But you have to approach me first. Но ты должен вначале ко мне пойти. So that will not work with Krishna. Но так с Кришной не сработает. Krishna, you have to approach me first. Что Кришна, вначале ты должен ко мне прийти. The beginning of our Krishna consciousness, when we are young devotees, we have that expectation. А в начале создания Кришны, когда мы были молодыми преданными, мы именно этого и ждали. We have that attitude. У нас было такое настроение. That Krishna should approach me. Кришна должен ко мне прийти. We always used to say, what does Krishna want from me? Мы всегда говорили, что Кришна от меня хочет. What does Krishna try to tell me? Что Кришна хочет мне сказать. Always Krishna should approach me. Что Кришна должен всегда ко мне прийти. But that will not work. Но так не сработает. We can wait forever. Можем вечно ждать этого. We have to approach Krishna. Мы должны к Кришне What прийти. does Krishna want? Что Кришна хочет? What does he want? Not for me. Что он хочет не для меня. What does Krishna want? Что он хочет. What does he want? Что он хочет. What pleases Krishna? Что ему нравится. That we should find out. Вот это надо найти. What satisfies him? Что его удовлетворяет. We should approach him in this way. В таком настроении нужно к нему обращаться. Like when we worship the deities. Как когда мы поклоняемся божествам. How does Krishna like to be worshipped? We should find out. Нам нужно попытаться поставить себя, посмотреть на это глазами Кришны. Вот как ему нравится, чтобы ему поклонялись. Not how would I like to worship Krishna. Не так, как я хотел бы Кришне поклоняться. What does Krishna like? Вот что Кришне нравится. Dressing the deities. Когда мы одеваем божества. Not what dress I like. Не такая одежда, которая мне нравится. What dress does Krishna like? Какая одежда Кришне понравится. I have to find out first. Вот это нужно в первую очередь прояснить. Then dress the deities in this way. И затем вот в этом настроении одевать божества. Entirely different attitude and mentality. Это полностью противоположное настроение и мысли. And it will take a long time. И на это уйдет много времени. To switch from that self-centered consciousness
to Krishna consciousness. Переключиться из сознания, которое сконцентрировано на нас самих, к сознанию, которое сконцентрировано на Кришне. So here's a nice quotation. Итак, это замечательная цитата. There are two groups of Maya Baddha Jivas, Есть две группы Майя, Бадха, Джива, which means conditioned souls. обусловленные души. One group are Parak. Первая группа — это Парак. They're spiritually apathetic. Они духовно безразличны. They turned their back to Krishna Они повернулись спиной к Кришне and are attracted to the material energy, matter. и привлечены материальной энергией, материей. The other group is Pratyak. Другая группа называется Пратьяк. They are spiritually attracted. Они привлечены духовной сферой. They face Sri Krishna and are drawn to the inner self of Sri Krishna. Они привлечены, они видят Кришну, и они привлекаются его внутренней душой, его внутренними качествами. The extrovert Parak Jivas, Эти экстраверты, Парак-дживы, they deny Krishna. они отвергают Кришну. And by turning their back to the Lord, И отвернувшись спиной к Господу, and thereby they're being deprived of beholding the sublime splendor of Krishna. они лишены того, чтобы наблюдать удивительное сияние Кришны. Their consciousness is being projected into the material phenomena. Их сознание, оно сосредоточено на материальных феноменах, материальных явлениях. They see and think only of matter. Они видят материю только и думают только о материи. On the other hand, С другой стороны, the introverted Pratyak Jivas те дживы, которые являются интровертами, Пратьяк-дживы, are averse to Maya они отвернулись от Майи, and are attracted to Sri Krishna, и они привлечены к тому, чтобы видеть Господа Кришну. being therefore eligible to perceive Krishna. Таким образом, они достойны того, чтобы воспринять Кришну, видеть Его. Who is the embodiment of all spiritual, blissful spiritual mellows? Кришну, который включает в себя все прекрасные духовные расы, вкусы. And then here we have now a confirmation. И здесь приводится подтверждение тому. Yes, from the Kathopanishad. Из Катха-Упанишады. Lord Brahma Господь Брахма, has designed the senses of the jivas Он разработал или придумал, или устроил так, что чувства джив, in such a way они такие, that they are naturally driven outwards onto matter. что они естественным образом привлекаются во внешние вещи, в материю. And hence the consciousness of the jiva is projected externally. И таким образом сознание джива, оно тоже направляется на внешние вещи. This extrovert inclination prevents him from seeing the Paramatma manifestation of the Supreme in the heart. И вот эта вот сосредоточенность на внешних вещах не дает дживам увидеть параматму, сверхдушу, которая находится в сердце. Only a few, what you call dhiras, Только некоторые дхиры, introspective sages, интроспективные мудрецы, have an intense desire to obtain immortal nectar in the form of pure devotion to Krishna. они имеют очень сильное желание увидеть этот бесконечный нектар в облике Кришны. These dhiras withdraw their senses Эти дхиры, они отвлекают свои чувства от материи, from the external sense objects, от внешних объектов чувств, and by projecting them inwards, и направляя их вовнутрь, they see the Supreme Personality of Godhead who resides within. они видят внутри себя верховную личность Бога. Amazing. Удивительный стих. Upanishad. Это Упанишады. So that's the whole process of Krishna consciousness. И в этом заключается весь процесс сознания Кришны. To gradually withdraw our consciousness, our senses, including the mind, from all the external objects of the senses. Постепенно оторвать наше сознание, наши чувства, наш ум от всех этих внешних объектов чувств. And turn them inward. И погрузить их вовнутрь. And in this way always thinking of Krishna. Таким образом всегда думать о Кришне. Krishna's form, О форме Кришны, His name, His form, His pastimes, о Его имени, о Его качествах, all His форме qualities, о Его качествах, His entourage. о Его окружении. And in this way gradually enter into the spiritual realm. И таким образом постепенно войти в духовное царство. Hare Krishna. Hare Krishna. Srimad Bhagavatam ki jai. We went through
We went through the points. Так мы объяснили вот эти все вещи. Any thoughts you have? Есть ли какие-то мысли по этому, тому, что вы сказали? У нас нет такой практики думать, думание о Кришне не является садханой для нас. То есть думание о Кришне не является садханой для нас. Могли бы вы... Думание о Кришне не является садханой для нас, и не могли бы вы, как-то объяснить, вот, что является садханой, именно ежедневной практикой думания о Кришне для нас, начинающих преданных? Микрофон говорите, чтобы Махарадж услышал. Usually, thinking about Krishna is not the regular sadhana for us. So, can you give some advices how we can practice thinking about Krishna? By chanting Hare Krishna. Повторяя Харе Кришна. That's the process. Вот это процесс. Because Krishna's name is non-different from Krishna. Потому что Кришна и его имя не отличны друг от друга. Like in this world, it will not work. В этом мире, с объектами этого мира так не сработает. Because person is different from the name. Потому что человек, он отличен от его имени. But not in the spiritual world. Но в духовном мире не так. Krishna and his name non-different. Кришна и его имя не отличны. So that's the process, how to think of Krishna. Вот это процесс того, как можем думать о Кришне. Always chant Hare Krishna. Всегда повторять Харе Кришна. And then of course we hear about Krishna. И, конечно же, мы слушаем о Кришне. That naturally increases our thoughts of Krishna. Это естественным образом увеличивает наши, приводит к тому, что мы больше думаем о Кришне. But reading, how much can we read? Но касательно чтения, сколько можем мы читать? 3 hours, 6 hours. 3 часа, 6 часов. One point difficult. Это в какой-то момент становится сложно. And then chant Hare Krishna. И потом повторяйте Харе Кришна. You should always chant Krishna's name. That's the process given by Krishna himself. Надо всегда повторять именно Кришне. Это тот процесс, который дал нам сам Кришна. Now you want to surrender to me? Если вы хотите предаться мне, Chant Hare Krishna. That's the process. повторяйте Харе Кришна, процесс именно такого. You want to think of me? Хочешь думать обо мне? Chant Hare Krishna. Повторяй Харе Кришна. That's the process. Процесс в этом. But our mind is so restless. Он наш ум такой беспокойный. That's the problem. И в этом проблема. When we chant Hare Krishna, immediately the mind wants to tell us, do something else. Как только мы начинаем повторять Харе Кришна, немедленно ум говорит нам, сделай что-то другое. What is this Hare Krishna? Что там это Харе Кришна? Сделай что-то Then настоящее. when we read about Krishna, И тогда мы можем почитать о Кришне. how much longer you want to read? И сколько можно читать? The mind tells us immediately. Ум сразу нам говорит. Always something else, something else. Всегда переключение на что-то другое. No, we just have to surrender. Нам надо просто предаться. That's the process, we do it. Это процесс, и нам это надо делать. Then it will work. Тогда это When сработает. we surrender. Когда мы предаемся. When we surrender to the holy name, then the holy name will reciprocate. Если мы предадимся святому имени, тогда оно ответит нам взаимностью. But as long as the mind thinks, I want to do something else, Но пока ум думает о том, что я хочу делать что-то другое, then Krishna will reciprocate with that. и Кришна будет отвечать нам взаимностью именно на это Do другое. something else, do something else. Хорошо, да, делай другое, делай что-то другое. He will give us all, he will empower us Он уполномочен нас, даст нам силу, to do something else. чтобы мы делали что-то другое. Whatever we want, Krishna reciprocates. Что бы мы ни хотели, Кришна отвечает взаимностью. Any other thoughts? Any other thoughts? Во время третьего посвящения человек получает мантру, которая призвана развить у него гопи-бхава. Как это сочетается с тем, что если у него мужское тело в духовном мире? Спасибо. At the time of third initiation means At the sannyas. time of what? Third initiation. Third initiation? Yeah, sannyas initiation. He means sannyas initiation. I don't understand. At the time of At the time of sannyas initiation, sannyas, taking sannyas, when somebody takes sannyas, he receives a mantra which is meant to awaken Gopi Bhava, like Gopi Bhava mantra. How? And how we can do it in the male body, because we are in the male body. Если у нас мужская сварупа, а мальчик-пастушок, например, в духовном мире, как это соотносится? Нету ли здесь противоречия? And
what shall we do if we have not the gopi swarupa in the spiritual, but swarupa, like female swarupa in the spiritual world? I cannot understand them. Speak slow. Okay. What shall we do if our swarupa in the spiritual world is not gopi swarupa, like female swarupa? If we have a swarupa of covered boy, like some male swarupa, is it okay for us to chant this gopi bhava mantra at the time of sannyasa initiation? In the spiritual world there's no duality. В духовном мире нет двойственности. Male, female, that is only exists here in this world. Мужское и женское это существует только в этом материальном мире. Male, female duality. Это двойственность мужское и женское. Not in the spiritual world. В духовном мире такого нет. There's no duality. Там нет двойственности. Our swarupa is service to Krishna, rendering service to Krishna. That is our swarupa. Наша сварупа это служить Кришне, вот в этом наша сварупа. But as long as we think there's some duality, но пока мы думаем о том, что там есть какая-то двойственность, then we should not take sannyas. Нам саньясу не надо принимать. And chant that mantra. И повторять эту мантру. We have to be free from that concept of male and female. Нам надо освободиться от этой концепции мужской и женской. I'm male, I'm female. Я мужчина, я женщина. And also that my spiritual form is whatever pleases Krishna. И также моя духовная форма это то, что нравится Кришне. Not what I like. Не то, что вот мне нравится, что я бы хотел. Everybody wants to be gopi, no? Конечно, все хотят быть гопи. That is always the top. I want to be on the top. Потому что это высший уровень, поэтому все хотят достичь самого высокого. But my perfection is what pleases Krishna. Но мое совершенство это в том, что нравится Кришне. That is my perfection. В этом мое совершенство. Whether this spiritual form or that spiritual form, there's no duality. А это либо это одна духовная форма, либо другая, здесь нету двойственности. There's only in the spiritual world everything is perfect. В духовном мире все совершенно. But something is more perfect. Но что-то более совершенно. But that's not a mundane duality. Но это не мирская двойственность. In this world, again, if something is perfect and you say more perfect, there's a duality. В этом мире есть что-то совершенное, а что-то более совершенное, чем это. Вот в этом есть двойственность. In the spiritual world, perfect is perfect. В духовном мире совершенно это совершенно. And more perfect is more perfect. И более совершенно это тоже совершенно. Not something less, like in this world, less. Не так, что где-то что-то меньше, как в этом мире. Everything is perfect and complete. Там все совершенно и полно. So our consideration is what pleases Krishna. И мы должны думать о том, что Кришне понравится. And that I will accept that. И именно это я приму. In whatever form. Какая бы то ни была форма. Any other thought? Какие-то еще мысли? Можно такой вопрос? Вот вы говорите, что нужно читать больше мантру. Если, например, мы читаем больше мантру, у нас еще нечистое воспевание, то приходят такие мысли в голову, что мы просто этим еще больше наносим оскорблений и больше проблем. Вот как с такими сомнениями быть? Иногда хочется читать больше, и в то же время думаешь, ну а вдруг ты оскорбительно читаешь, и как бы... You mentioned that we should chant more Hare Krishna mantra, and we understand that we should chant Hare Krishna more, like always chant Hare Krishna. And then we understand that we commit offenses while chanting. We understand that we commit offenses. We understand that we are not perfect in our chanting. I don't understand. You said we understand we are not perfect? Yes, we commit offenses. When we chant Hare Krishna, we commit offenses. And then if you chant more, we commit more offenses. How this... We might have some such doubts. So, shall we chant more or shall we chant less in this case? What should that's a mundane logic. Но вот это мирская логика.
Because I make offenses, therefore I should not chant. Если я совершаю оскорбление, не надо повторять. This is Maya's logic. Это логика Майи. Better I don't chant. Лучше не повторять. Then I don't make any offenses. Тогда не будет оскорблений. That's not a very good proposal. Это не слишком хорошее предложение. We should chant more. Надо повторять больше. And reduce more offenses. И уменьшать оскорбления. This is what we should do. Вот это то, что надо делать. Chant more and reduce more and more offenses. Повторять больше и все больше и больше уменьшать наши оскорбления. Yeah. But Srila Prabhupada instructed us to chant minimum 16 rounds. Но Прабхупада дал нам наставление повторять минимум 16 кругов. So at least that we should accomplish every day. Ну, по крайней мере, вот это надо повторять каждый день. But if we can chant more, then that's better. Но если вы можете повторить больше, это еще лучше. Because Srila Prabhupada instructed us to chant minimum, not maximum, 16 rounds. Потому что Шрила Прабхупада дал нам наставление повторять минимум 16 кругов, а не максимум 16 кругов. He said minimum. Он сказал минимум 16. Which implies we should chant more if possible. Что подразумевает, что если есть возможность, нужно повторять больше. And we can practice. И надо практиковать. Ekadashi, try to chant more. На Экадаши больше повторяйте. Janmashtami, chant more. На Джамаштами больше повторяйте. Last Janmashtami I chanted 72 rounds. В прошлом Джамаштами повторили 72 круга. One time I chanted 108. Один раз я повторил 108 кругов. It's so nice. Это так здорово. It's beautiful, wonderful. Очень удивительный опыт. In the morning I started in the morning and I finished 6 in the evening. Я начал рано утром и закончил в 6 вечера. No eating, no sleeping, all this. What is this? Ничего не ел, не спал. Just chanting. Просто повторял Харе Кришна. And you really, at one point, you begin to realize how temporary everything is in this world. И в какой-то момент времени вы начинаете понимать, насколько временны все вещи в этом мире. Insignificant. Незначительны. Only thing which remains is the name of Krishna. Единственное, что остается, это имя Кришны. Everything else will vanish. Все остальное уйдет. Everything. Все будет уничтожено. Only Krishna's name will remain. А только имя Кришны останется. Anything else? Еще какие-то мысли? No, I think we have to stop at one point. Я думаю, что когда-то надо будет закончить We continue tomorrow. и продолжить завтра. What is tomorrow? Воскресенье? Да, воскресенье. Воскресенье. The Sunday program we have tomorrow. У нас будет воскресная лекция. Воскресная программа. We will chant now for a few minutes. Мы сейчас какое-то время попоем. Hare Krishna. Если хочешь, Шрила Бхактивайбхава Свами Махараджа ки, Шрила Прабхупада ки,